So how many of you knew you had a role in that? ¿Cuántos de ustedes sabían que tenían ese papel de jugar? Raise your hand. ¿Sí sabían? Okay, so that's good. So we have something to talk about. She Okay, bueno, que said she didn't know your parents have a role. See? También la niña reconoce que los padres tienen un papel de hacer en esto. So let's talk about that a little bit, what the parent role is. And one of the other things I want to point out too is that every time I'm doing that workshop, and I say I worked at a school where the tuition was 40 grand a year, I want to get the reaction of course, if you paid that much money, that's going to happen. Dice que quiere hablar otra vez, decir que en donde él trabajaba, claro que esperaban que esos niños, que sus hijos que pagaban 40,000, era la experiencia. Si un padre está pagando 40,000, vale más que sus hijos vayan al colegio. So, él entiende eso. So I always tell people, what you get for your 40 grand a year is the school will do their part. Dice, lo que ganan para 40,000 al año es que la escuela va a hacer su parte. But remember, there's home and there's community, and it's your child. Pero acuérdense que hay la casa y la comunidad y es el hijo de ustedes. So one of the things that surprised me, this particular school, Denzel Washington's kid was there. Los hijos, lo que les sorprendió de esa escuela es que el actor Denzel Washington, sus hijos estaban allí. Jamie Lee Curtis, this is the kind of school. Ese es el tipo de escuela que era, escuela privada para gente que tenía dinero. And guess what? I was paying $40,000 a year. They were paying $40,000 a year, but they were giving $1 million a year. I didn't get it. Y dice, ellos pagaban 40,000 al año, él pagaba 40,000 al año, pero ellos estaban dando millones al año, también extra. But the important thing is not the money, and this is what I learned. They spend no less time at the school than I did. Pero lo importante es que ellos no pasaban más tiempo en esa escuela que pasaba él. Other than I worked there, they worked in movies. Y ellos trabajaban y él ahí trabajaba. El trabajo que daban, no estaban ellos más tiempo ahí. So let's talk about, I'm not going to talk about specifics, and I think Gail is going to have some exercises for you before we end. So I'm not going to talk about specifics, but I wanted you to get this picture, that you have a role. And it doesn't matter what community is. You have a role in creating this college-going culture. Doesn't matter the cost of the school your kids go to. Doesn't matter the community you live in. And I want to tell you a little bit about how to think of that role. Lo que él quiere saber, lo importante es que uno de padre tiene un papel de desempeñar, que no importa en la escuela, no importa en qué comunidad, cada padre tiene un papel de jugar para crear esa cultura de sus hijos que vayan al colegio. So there's 4 concepts. I always think, and I didn't bring PowerPoints with me, but there's 4 areas that I like to talk about this role that you concentrate on. One is the parent's role. The parents using strategies that you'll learn, that through this process, through the program you're going through now, you're going to learn some specific strategies. So that's the important thing that you have to know. Again, I was saying, it's not an accident, and it's not catch as catch can. There's some specific strategies. And I don't learn them in this session, but I want you to get it in your head. I need to know some strategies, and that's the first of those 4 things. Hay 4 conceptos que van a hablar. La primera es el papel de los padres y van a aprender ustedes estratégicas específicamente en este programa para crear esa cultura para sus hijos. So you have strategies. And then the second thing is the school. The school's expectation of achievement for your kid. Y luego la segunda es las escuelas. ¿Qué es lo que las escuelas miden para éxito para sus hijos? All too often we read and hear about schools just shoveling the kids in and kind of targeting some for college going and others just kind of at the wayside. Well, your role, remember that first one? The strategy? Your strategy involves making sure that the school has high expectations of your kid. El segundo, muchas veces oímos que las escuelas están fallando y que nomás ponen ciertos niños que les dan el apoyo para ir al colegio, pero acuérdense, el papel de ustedes de padre es qué estratégica
Estrategia, gracias. Teach one, teach one. Sí, ¿verdad? Ya van dos veces, ya van dos palabras. Estratégica que los padres tienen que aprender para conectar a sus hijos con esos programas de lo que la escuela dice que es éxito, para que sus hijos sean parte de ese éxito, porque ellos tienen su lista de éxito y ustedes, y cómo se conectan. Y ese es el papel de uno de padre, para hacer esa conexión para sus hijos. And so that third ring is the student. They're involved in this teach one as well. The student having good understanding of career and college options. All too often that so many of our kids in the community school get to the 10th and 11th grade before they even think about going to college and have no idea of what kinds of things they should have been doing or need to do now in terms of signing up for the SAT and how to prepare for the SAT. So that third thing is that the student needs to be aware of the college and career options. Y la tercera parte son los estudiantes. Los estudiantes tienen que saber qué carrera quieren hacer y tienen que empezar desde ahorita, porque muchas veces para el grado 10, 11 dicen, pues quiero ir al colegio y quiero estudiar tal carrera, si es lo que lo piensan. Pero es importante que se empiecen a preparar desde ahorita para los exámenes y qué es lo que requiere la carrera que ellos quieren seguir. Y es importante allá empezar a conocer eso. So we have the parent strategies, Tenemos los padres, we have the school expectations, los éxitos de la we escuela have the students' understanding of their options, y que los estudiantes And the- entiendan sus opciones. and the final thing is a consistent message to them about achievement. Consistent everywhere they go. Y la cuarta parte es la consistencia del mensaje, que las opciones para ellos es posible. Who's at the top of that? ¿Quién está arriba de la lista? Who's at the top of that fourth thing? Parents. Los padres. Son los que están Parents arriba de la- drive this. Los padres son los que manejan este pensamiento. I tell a story, remember, I like to talk about these kids having so much money because I was amazed at their school. Él le gusta hablar de esos niños que tenían tanto And dinero. so remember, my kids were friends of these kids. I'll tell you this, I never sat at a bad seat at a Laker game. Dice que por sus hijos tienen amistades con estos Because niños. some of these parents are, my son's best friend is Jerry West's son. So I had good seats. Él tenía, sus hijos de él eran amistades con Jerry West, que es el dueño que era de los Lakers. So, todo tiempo tenía buenos tickets. So what I'm talking about is that fourth thing. This is what I learned having good seats at Laker game. I would watch the Laker game on TV and I would see, you guys see the people sitting on the floor? Mira los que se sientan en el cerca donde juegan. Well, I would see some of my students sitting on the floor at the Laker Y él game. también, cuando lo miraba en la televisión en su casa, él miraba a sus estudiantes en la televisión sentados en esa primera hilada. But you know what I learned? Is that at the Laker game, on their summer trip to Aspen, En lo que él aprendió, que es en el juego de los Lakers y sus vacaciones en Aspen, Colorado, when they went to Europe, cuando iban a Europa, when they were at home, cuando estaban en su casa when they were at school, y cuando estaban en la escuela, they were always getting the same message, todo el tiempo estaban recibiendo el mismo mensaje, that they were special que ellos estaban especial and there were high expectations y tenían las for them to achieve. y se esperaba de ellos, ellos tenían el experimento que That ellos was, tenían que tener éxito alto. that was a surprise to me. I thought you went to the Laker game to just watch the Lakers. Dice, y él creía, ese lo sorprendió, él creía que nomás iban al juego por ir, pero los padres les tenían esa expectación que ellos tenían que ir. And who's driving that? ¿Y quién manejaba eso? The parents. Los padres. The parents are driving that. You have parent, school high expectation, the student understanding their option, and a consistent message that they're special and that and the expectations are for them to succeed. That's your role.